jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñu ñëw ànd ak yéen fas yéene waxtaan lépp li nga xamante ne li gën a fes ci réew mi ak biti réew comme ni ñu koy defee saa su nekk tey nag mu nekk édition bu mujj ci week bi ñu profito wax leen juma mubarak waaye tamit di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di ñaanal fu waay munta nekk ci jamono ji di ànd ak ñun su dee ci biir réew mi wala ci biti réew ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax di leen ziar waaye tamit di rafet lu baax a baax ci ni ngeen ñoo bàyyi xel suba bu nekk bu waxtu bi jotee waaye surtout tamit ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci noonu la ñoo profito ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di leen ñaanal yàlla ñaan yàlla delloo leen seen sago ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile to Central Presidents di ñu bàyyi xel ñoom tamit suba bu nekk di ñu wettali ko ci jotaay bi ñu ngi leen di ziar waaye tamit di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen activities yàlla mën na ko yàlla def su ko defee ñu ngi leen di jaajëfalaat kon ni ma ko waxee duñ ko taay di wax ndax nag yéenay lépp ci jotaay bi su ko defee tey tamit ñu fas yéene waxtaanat leneen lu amati solo xam naa léegi rek ñu ñëw ci ponk yi nga xamante ne loolu lañ fas yéene waxtaanee tey ci jotaay bi xam ngeen ne comme tey moo nekk édition bu mujj balaa week bi wala of course balaa ñu dugg ci weekend bi mooy njeextali week bi incha allah dana amati solo ñu yaatal lépp li nga xamante ne mooy xew-xew la waaye tamit ñu digtal leen suñ ay xibaar yaatal ko ak yéen bu ci xëjee incha allah ci kanam ñu ubbi line si jokkoo ak yéen ñu waxtaane lépp li nga xamante ne loolu moo gën a fees incha allah ci jotaay bi di leen wax jërë ngeen jëfati ci ni ngeen ñooy taamoo di ànd ak ñun saa nekk bu waxtu bi jotee. Well, viewers, once again, welcome to the week's ending edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. It's Friday, the 4th of November, 2022. And of course, it's another warm welcome to the program. And yeah, if you are joining us for the first time, make it a date with us. We are here every week from Monday to Friday at 9 a.m. is the rendezvous when we shall be here to discuss some of the very latest developments and happenings in the Gambia, and of course, across the continent and beyond, because we do always, go beyond borders and boundaries to make sure that we bring you all essential and worthy information to your disposal, and together with you we can digest it together. And we will, inshallah, do as always we have been doing in this program to make sure that you are adequately and rightfully informed on this program and many other programs that happen in this frequency. So thank you for choosing us yet again. In a moment, we'll get to the matters that will be, or issues that we'll be discussing in today's edition. We will talk about the Pan-African Parliament. We will also talk about the ongoing, military tour by the Defense Minister and the CDS. We'll hope to once again, get to the team, Africa's, of course, team, to catch up with them on the latest where they are. And we'll also talk about other issues. So stick around. As always, being the week's ending edition, we would always want to end the week on a very high note before we'll get into the weekend. And in that regard, we wish you a happy weekend ahead. I hope you have a good one, inshallah. With that, I will allow my colleague, Ma'am, to also extend his greetings before we'll get to what we will be discussing today. And of course, by the way, we also expect a guest, and when he's here, we'll engage him on some very pertinent issues in the area that he is responsible of, or, we'll of course generally discuss about issues, again, that happens or are happening in the country. Ma'am, nuyu naa la di la ziar bu baax ci ajuma bi di la wax juma mubarak amati mbégte fas yéene àndaat ak yow ci beneen jotaay ñu bàyyi la nga ziar gaay ñuy seetaan fu ne ci réew mi wala ci àdduna si laataan nag ñuy xuus dugg ci programme bi. jërëjëf Amadou maa ngi la koy delloo di la ndokkale ci ajuma tey ji ci suba si nga xam ne ñu ngi ci suba si juma muy bés bu am solo ci taxawaay bi nga xam ne saa yi ci yegsee dañuy faral di ndokkelante di baaluwante àq di nemmeekuwante ci suñu biir ndax li ko waral mooy cër bi nga xam ne bés bi am naka ci taxawaayu diine jiñ féete muy diine l'islam ku xam-xam ne
saa yu ñaari waxtu jotee ñeneenti rakk la ñuy julli waaye ormal aljuma tax na ñaari rakk ak xutba imam moo tax ñu jagleel ko li nga xam ne mooy julli juma kon tey buñ ci yegsee faaw ñu ndokkele umma islam yëpp jiital ci ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal lii di dayra Naylul Huda ñaanal sunu wasila sunu sëriñ Baye Sayed Kebe borom Medinatul Anwar yàlla oyofal suuf ci kawam yàlla taas ñu ci leeral sunu sëriñ sëñ Basir mi fi toog wutu ko ci jal bi yàlla yàggal ko fi guddal fanam oyofal ay ciram ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu njabootu si Sawanekunda family góor jigéen mag ak ndaw ci biit réew mi ak ci bitim réew ñaanal tawfiq ak taysiix sunu wayjur bu jigéen foofa ca Sinthiou Alaaji nuyu njabootu Tambédou Kunda góor jigéen mag ak ndaw ak mboolem ña fa dëkkee nuyu sunu soxna ñaanal ko wér ak wérle nuyu sunu jabaat ak sunu rakk delloo leen jukkal ñaanal leen tawfiq jaama salaam nuyu delloo njukkal soppay maam ji bi WhatsApp group góor jigéen mag ak ndaw ci biit réew mi ak ci bitim réew ñaanal tawfiq ak taysiix Mohamed Dem bàyyi maam ji bi mu ndaw tey ji mooy bésu juddum ñeneenti fan ci weeru li nga xam ne moom moo nekk novembre yemook ak ajjuma tey bii taalibe maam baay bi Mohamed mu Balla Gaye 2 Mohamed bu booy Balla ñu ngi koy ñaanal di ko ndokkele mu bëgg waajuram bu jigéen tey ji bu bésu juddum tolloo ak bés bi nga xam ne moom mooy bésu ajjuma faaw ñu ñaanal ko yàlla guddal fanam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko yàlla defal ñuy delloo njukkal Eye Africa WhatsApp group comme ni nga ko waxee bëgg boo gis yëg moo koy fay ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkel di rafetlu seen taxawaay ci yitte bi nga xam ne ñu ngi koy am saa su nekk jiital ci ko nga xam ne mooy Akon borom Germany ñu ngi lay nuyu bro di la delloo njukkal di gis effort yi nga xam ne yaa ngi koy def ci every activities yu am ci biir kër gi ñu ngi lay ñaanal te di ko sakku ci yow saa su nekk ñuy delloo njukkal ñaanal tawfiq jàmm salaam sunu xarit sunu wëlëre Amady Ba borom kóotu ak waa place am yëpp tens ak secrétaire bi ñu ngi koy nuyu di ko bàyyi xel da leen jukkal ñaanal leen tawfiq jàmm salaam nuyu itam njaboot gi nga xam ne tey jii bokk naa ci te ñu ngi màggal sunu ñetti at ginnaaw bu nu commencé liggéey ba tey cër bu nu am ci kër gi la nu am ci kër googa muy ndawi Golden Properties ci njiital Ibrahima Singaate taalibe Serigne Fallou bi ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal comme nag ñetti at yi mat na ñu ngi koy woo mu ñëw ci kër gi dooleel kër gi yàlla yokk ko ba mu ko yëgal boppam ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fay liggéey ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di ñaan lépp luñ fa ñaan tey yàlla nangu ko yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñiy bàyyi la rek ñu doxal Modou Mohamed ña nga xam naa ne mu ngi ñuy xaar waaye ñun tam ñu ngi koy xaar ndax nam nanu ko koy toogal ay bés bu nekk altine ba ajjuma tey ñiy jokkoo ci téléphone mu nekk ci yoon ànd ak ay kilifa te réew mi tax leen a jóg ñu ngi leen di ñaanal ñi dellu si ci jàmm ak lépp lu nga xam ne mooy leen tax a jóg yàlla na doon njëriñu réew mi yàlla na ci réew mi gis boppam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf maam ci nuyoo bi ak kaddu yi am solo yooyu comme ni nga ko waxee incha allah ñu ngi ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi waajal di màggal seen bët si juddu bu dee teel la wala suba ñu ngi leen di wish happy birthday ñi nga xamante ne teel lañ koy def ñu koy waajal ñu ngi lay wax ne in advance ñu ko def tamit ci weer bu ees bi ñu ngi leen di wax ne happy belated birthday so ñaanal leen ngeen yàgg koy feete mun a doon lu gën ci yéen yàlla yokk xewal yi jàmm ji surtout ci réew mi ba ñëpp yëg ko loolu dafay am solo su ko defee comme na nga ko waxee comme xam naa ne dañooy jokkoo ak ñoom moon ñeen ci kanam tuuti ba laataa loolu ñu doore programme bi fale ci South Africa ndax Pan African Parliament bi ñu ngi ci seen liggéey jamono ji di waxtaanee yitte lañ jàpp ne ñoom ne mooy Africa waaye tamit ak nit ñi nga xamante ni ñoo dekkee ci continent bi nañ ànd ak report boobu jamono ji foofu ci South Africa of course la ndaje mi di xew suñu ay député sax ñu ngi fa te am fa cër bu rëy moo tax dafay am solo pour ñu def jàngat bi ñoom surtout seen taxawaay dafay am solo bu baax a baax ñu cee di bàyyi xel ndax ñoom tamit député lañ comme ñun niñ fi nekk waaye Africa yëpp la ñoo teewal foofu ci parlement bi ci South Africa now su ko defee ñu doore ak report boobu laataa nag ñu dellusiwaat ci réew mi incha allah but once again thank you so very much for joining us in this Friday morning and wherever you are depending which part of the globe or the world you are we are so much happy as always for choosing us and for the pleasure of your company on this program. So let's start with some parliament matters because more than 200 members of the African Parliament are meeting to
deliberate on issues affecting, of course, a meeting in South Africa, I should say, to deliberate on issues affecting the continent and its people with a view to promote African voices on the global development agenda. The African parliamentarians were also encouraged to consider in their discussions the Continental Free Trade Agreement and contribute to promote rule of law in the continent. The parliament was also addressed by the Commonwealth Secretary General for the first time since its formation. Here's more details of that in this report. The Pan-African Parliament was established to ensure full participation of Africans in the economic development and integration of the continent. The Parliament is also intended as a platform for people from all African states to be involved in discussions and decision-making on the problems and challenges facing the continent. A total of 257 members of Parliament are meeting to deliberate on issues affecting the African continent. Our aim is to ensure that the voice of African people also finds this expression in the global development agenda. The interests of Africa should always find space on the global discussion table. Speaking on behalf of South Africa's President Cyril Ramaphosa, Justice and Correctional Services Minister Ronald Lamola implored these parliamentarians to pay close attention to key projects such as the African Continental Free Trade Area as they deliberate. The Pan-Africanist Parliament has an important mandate of contributing to the strengthening of the culture of democracy, good governance, and the rule of law in the continent. The African Continental Free Trade Area is also one of the tools at our disposal to contribute to greater integration. But it will require the finalization of the harmonization of standards across the continent and the streamlining of our supply chains, amongst others. For the first time since its establishment, the Parliament was addressed by the Commonwealth Secretary General. This Parliament has made it clear that the issues we face, including those on trade and development, are similar to the Commonwealth and similar to our connectivity agenda. UN Secretary General Antonio Guterres was also expected to be a guest at this session, but was unable to make it. All right, there you go. And the Pan-African Parliament, as you just rightly heard there from the report, are currently meeting in South Africa to deliberate on issues that affect not only the continent but its people as well. And in that light, it's always important that we follow the proceedings and know what are some of the pertinent issues that they're discussing in. But the most interestingly, the South African president, who was represented by, I think, his justice minister, did encourage the parliamentarians to consider in their discussions and of course discuss about the free trade agreement within the continent, but also try to discuss on ways and means how to promote the rule of law in their respective countries or around the continent. I think that's also fundamental to talk about. And for the first time since the establishment or formation of the Pan-African Parliament, the members were addressed, for the first time by the Secretary General of the Commonwealth, and the UN Secretary General also was expected to be there, but he never appeared before the members because he wasn't there. So interesting development, by the way. Ma'am, ñu taxaw seetlu ci néegi député Afrique bi nga xamante ñoom ñoo ko bokk ñu gën leen xamee Pan-African Parliament. Dañu war a taxaw pour xeexal Afrique waaye tamit fexe li nga xamante ne mooy taxaw ci jafe-jafe yi tolof yi nga xamante ne nit ñi ñu ngi ko dund ci African continent bi force xam nañ suñ ay député ñu ngi fa ñoom tamit nañ ci am taxawaay bu am solo te ku mel ni comme honorable Alaji Mbow bokk na ci ñu jiite yenn section ci parlement bi foofu ci Pan-African Parliament bi but force ci taxawaay député yi Afrique
ban jàngat lañ ci mën a jàpp balaa ñooy wax ci benn secteur wala yenn secteur yi nga xamante ne highlight nañ ko te ku mel ni kon South African président bi mu ngi leen ñaax pour ñu bàyyi xel loolu mooy free trade agreement bi nga xamante Afrique ñu ngi ko dañ ko sign waaye mënut a dox tey comme ni mu waree but first ci ndaje mi seen taxawaay nekkul lu bees ndax dégg-dégg Afrique mu ngi yëg ne am na ay representatives yi nga xamante ne tey ñoom lañ fa nekkal bu dara xewee bu wax ci jotee ñoom dañ ci taxawaay bu am solo ndax nit ñi yaa ngi koo yëg déggantaan. jërëjëf SG am na solo lool ndaje yu mel nii de lu ñuy séntu la. waaye du toog daje rek waxtaan jóge fa ku nekk ni fay la allowance bu duuf nga ñib si ak moom. dama jàpp ne njeextal bi mooy ñi gis njëriñ bi te li tax ñi tànn leen kóoluteef la ku nekk réewam am ci ñoom. ñi tabbaleen ngir ñi dem teewal seen réew ci seen péncal ndawal réew. yemuñ foofa nag yaatal am ci Afrique jàpp ne ñoom tam de war na noo am ndaw yu nga xam ne seen taxawaay mooy ñi teewal Afrique ci pénc mu nga xam ne càmbar tolluwaay doxalinu Afrique lan fay waxtaane loolu mooy ñoom ñëpp seen wareef ci tànk yi nga xam ne ca lañ doon dox ba ku nekk ñi yebal la ne da nga war a dem teewal sa réew ci li nga xam ne moom moo nekk ndaje yu mel nii. léegi nag dama gëm ci yaakaar ne ku nekk ci ñoom wareef la ci ne nga xalaat ne man de Saalum laa jógee ñi tànnam ma teewal Saalum ci péncam ndawal réewu Gambia. Fula du West laa jógee ñi tànn ma taxawal Gambia ci li nga xam ne moom moo nekk péncal ndawal réew ma. gox ba ma yëkkati ñoo ma tànn. waaye fi ma toog réew mi ak askan wi laa fa toogal. the same expectation is ne as a patriotic African bu nga xam ne da nga jóge ci réew exemple as a Gambia nga jóge fi kii jóge Sénégal kii jóge Nigeria kii jóge fu nekk ci continent bi yëpp ñi dajee ñu ne de Afrique nekk na benn dëkkuwaay bu nga xam ne adduna yëpp dañ ne ñoo gën a ndóol ñoo gën a ñàkk waaye ñoo ëpp yaakaar ci ne ëllëgu koom-koomu adduna bi ci suñ loxo la nekk. léegi nag ñan ñoo ñu war a génne ci gudda gu mel noonu. mooy tey ñii nga xam ne ñu ngi dajee fu ñuy nasee ne Afrique yëpp mun nañoo nekk benn. léegi représentatif la laaj. comme maa ngi ko fi doon wax démb biñ déggee ku mel ni honorable Sidia Jatta bokkoon ci Pan-Africanist Parliamentary members yi. mu taxawoon mu wax ju am solo ne it's very important Africa am representative of Pan-African Parliamentary members. waaye what is the efficiency of Africans yi war a dajee te fuñ dajee sax ñu ngi am linguistic barrier. waaw language barrier waaw. because noonu la ko use mu ne ok ñii dañoo ñëw di làkk ne we are languages in English. languages in French. languages in Portuguese. understand nga Africa as a continent the name Africa is unique waaye of still mënuñoo am communication bu nga xam ne dafa unique ci suñ biir naka la ñuy mën a nekkee benn. yaa ngi gis speaker bi sax fu mu toog noonu. mu ngi sel. earpiece waaw because kuy làkk French mun na koo ñàkk a dégg. kuy làkk English mun na koo ñàkk a dégg. léegi translation dafa am. moom Zimbabwean la xam naa ne English bi moom dégg na waaye na French bi moom ak yeneen. portugais yi loolu moom. du ko mën a dégg yooyu mooy problème bi te yooyu yëpp. I think it's root cause yu nga xam ne. right now fu ñu toll with this century. understand nga Afrique war nañoo ubbi suñ bët suñ représentative yi nga xam ne ñoom ñoo ñu toogal ci penc mii ñu yaakaar ne. fii war naa soppi jéego yu am solo yuy tax Afrique mu nekk benn ni Europe nekkee benn ni Amérique nekkee benn tey dem ba am benn président understand nga ñaata réew ñoo fa nekk juróom fukki réew ak lu teg ñun Afrique buñ motoon sax 100 countries war nañoo mën a nekk benn ci jubluwaay nekk benn ci gis-gis ci koom-koom ci yokkute ak xalaat waaye nag liñ jàpp rek mooy ne comme colonisme bi mu suñ biir ñii ñoo leen colonise ñii ñoo leen colonise waaye buñ delsee ñun ñëpp africain la ñoo nekk buñ ñëwee ñi xeexante ñu defante yu bëri dina ñëw ci comme ni nga ko waxee ponk yi nga xam ne moo taxoon ñi woote waaye foog ñu nangu delluwaat to the drawing board ne représentative yi nga xam ne ñoom lañ am honorable Mbow keroog bi mu ñëwee mu ngi la koy wax am na yu bëri yu nga xam ne tey ñoom mënuñ koo def sax li tax mënuñ koo def mooy réew mu nekk
doxalinam ak gëm-gëmam ak li nekk ci luwaawam bokkul ci ñoom li tax ñi mun a am sañ-sañ pour jël yenn dogal yi pour def yenn taxawaay yu nga xam ne African Parliament dinañ mun a jël ay jéego teg ko ci loxoy suñu ay ndodd ak suñu ay kilifa pour ñu ne leen jëfee leen yu mel nii. exactly tey kon lan mooy njëriñu mbootaay bi. waaw léegi soo xoolee taxawaay bu ñu doon taxawal li nga xamante ne moom mooy parlement bi objectif bu ñu ci am mooy taxaw ci interest li nga xamante ne mooy Africa ci boppam as a continent waaye nit ñi surtout seen ay dundin ñu taxaw ci ba gis ne loolu ñoŋal nañ ko waaye taxawaay bi balaa legislative body bi di ñëw bu fa nekkoon demoon nañ ba doxalin bi ñu bari soo waxee Pan African Parliament dañ ñàkkoon a trust image bi ci boppam dañ jàppoon dañ ko yàqa moo tax tey bu ñu doon samp bi maa ngi fàttale ko African Union Commission bi bu mu fa ñëwee wala président bi loolu la doon wax ñu ne da ngeen fi war a nekk pour defaraat image parlement bi mooy defaraat image Africa parce que seen ay doxalin dañ doon dem ba di waxante ay kaddu di jëfante seen biir mu nekkoon lu ñaaw ñu wax ne African Parliament bi nii lañ doon doxale loolu ñu bari ñaawloon ko ba pare sax amoon li nga xamante ne mooy mbégteel si seen doxalin but with this new parliament body ñu am yaakaar ci ñoom ci taxawaay bi nga xamante ne tey ñu ngi koo wax ñu ngi wax ne bëgg nañoo gën a taxaw ba baat africain si ñu gën koo dooleel ñu yóbbu ko ci global agenda fu ñoo waxtaanee jafe-jafe àdduna si Gambia tamit Afrique tamit seen ay mbir ñu boole ko ci. waaw xam nga loolu xel mën na ko nangu waaye yaa ngi koy wax léegi ci report bi. expectation bi moo nekkoon UN dañ faa am representative. waaw mooy UN secretary general moom dafa waroon a ñëw waaw yaa ngi am Commonwealth seen secretary general for the first time. mu ñëw mu adresse la seen secretary general bi amalu ñu benn njëriñ. understand nga UN bokk nañ ci ñi nga xam ne tey foo dem ci adduna bi am nañ fa office. am nañ fa ay représentative surtout la Afrique léegi nag naka la African Parliamentary di oote ñi welcome la nga bokkoon ci ñi expect ne da nga war a teew nga ñàkk teew loolu rek mooy ñàkk jox cër benn understand ñaareel mooy gis nga lu dem ba nit ñi amuñ ci yaakaar booy dem di ko doxal pour taxawaayu naka ngay delloo si kóolute bi ak yaakaar bi dafa am xan-xanam bu war a nekk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo amee mandarga buy tax nit ñi am kóolute ci kàddu ci jëf ak ci melokaan mooy ci njëlbeenu ñoom seen législative bi muy door pour nit ñi yëpp gëmoon ne tey africain yu bari tey surtout Gambia fi ñu nekk nii am na ñu nga xam ne boo leen waxee ne am na ay ndaw yu nga xam ne ñoom ñoo représente Afrique ci pénc mu nga xam ne dañ fay waxtaanee doxalinu Afrique te Gambia am na ci ay représentative dañ lay wax ndax loolu amal nañu njëriñ because waaye mooy ne expectation bi mooy mu am reflection of feedback understand nga bañ gis ne ñoom seen ay doxalin de am na lu nga xam ne doomu africain yi dañ ciy gis seen bopp doomu gambien dañ ciy gis seen bopp bokk na ci liñ doon discuss free movement of trade. waaw loolu moom is that reality? foofu la South African président bi di doon waxee ki ko teewaat ci ndaje bi daf ko ñaax daf leen ñaax ci kaddu mooy leen ñoom député nañ ci jéem a taxaw ñu càmbar seen biir loolu naka la ñëw mën a fexe ba loolu ñu mun koo implement ñu saxal ko mu nekk li nga xamante ne mooy lu dox la parce que agreement bi am na gars yi sign nañ ko xaatim nañ d'accord nañ ba pour li gars yi di wax ne pour ñu implement ko ba mu dox loolu mënut a nekk ba yaa ngi fàtt boo fàttale ko am na jamono ñu ngi doon wax ne ay fiw réew lañ jël pour ñu def pilot project ci loolu ñu jël ay ci 54 African countries ñu jël ci ay 10 au certain number ñu commencé di roll out programme ñoom ñuy doxalante seen biir ñu seet na loolu dana effectif bu loolu doxee ñu commencé ko rajar yaatal régional yi ba mu nekk across the continent so loolu la leen du jéem a fàttali pour solo si ñu jëm cee bàyyi xel mun koo discuss ba tey ñu mën a nanguto nas ay pexe yi nga xamante ne mun nañ koo teg kilifa yi na buñ ci sukkante ko ñu mun a doxal programme bi waaw xam nga loolu gëm na ma ne amul benn doomu africain bu nga xam ne umpale na ne Afrique buñ yombalee dem ak dikk bi ci wàllu njula njënd ak jaay luy amal njëriñ Afrique yëpp la surtout comme ni nga ko waxee léegi am na réew yu nga xam ne tey liñ séq te ñu boolee seen biir dafa nekk lu nga xam ne kenn mënut a tere njula njënd ak njaay seen diggante exemple ñu ngi koy wax Gambie ak Sénégal Sénégal ak Mauritanie Sénégal ak Mali Sénégal ak Guinée onasan nga Gambie ak Burkina ak Guinée Bissau fii waaye tey mu leer la ne free movement of trade ci Gambie ak Sénégal sax boo ko xoolee da ngay xam ne amul benn njëriñ
ci ECOWAS wala African Parliamentary bi seen taxawaay because of tey Gambian mun naa nangu Sénégalais dugal fi lu nekk ci wàllu business ci lu nekk ci wàllu njula njënd ak jaay amul problème waaye tey pareel pour nga dem Sénégal boo àggee boo demee ba ci booda bi douane ñoo lay téye understand nga wala gendarmerie téye la ne la lii mënut fee jàll fooy mujjee dañuy jàpp sa bagage yi téye ko douane ñoom loolu moo nekk seen loi waaye dem na ba Afrique ñu ne la ne dafa war a nekk lépp lu nga xam ne njënd ak njaay la ci diggante ñaari réew yi mu yomba ci diggante ñaari réew yi pour lii génn di dem fii mu yomba mu dugg mu dem fale waaye xoolal tey Sénégal ak Gambia exemple la tey ñin exemple biñ ci am kan moo ñu mun a gëmloo ne buñ ne free movement of li nga xam ne goods and services in trade between African countries yi xel mun na koo nangu and we are victims understand nga between ñin ak Sénégal which Gambia ak Sénégal mënoon nañoo show exemple ci wàllu trade ci wàllu njula njënd ak njaay ci diggante ñaari réew yi nga xam ne Afrique yépp mënoon nañ cee jëlee jéego ba ñëpp xool ci loolu ne kon de war nañoo jàpp ne lii mun naa dem waaye it is never happening te always Gambia ñooy nekk victime ci kaw Sénégal understand nga Sénégalais bi lu ko neex ci njula mun na ko indi ci biir réew mi nu ko neexee lu ko neex ci njula mun na ko fee génnee nu ko neexee waaye Gambian bi amul benn accès amul benn cër understand nga pour mun a def dara lu nga xam ne dina yombal njula njënd ak njaayam digganteem Gambia ak Sénégal pour moom mu mun a dem wala mu mun a dikk ci nu ko neexee loolu nga jàpp ci simple ne because dañ jëm ba seen market interest value bi lañ bëgg a protect lu ñu mun a produce ñoom because Sénégal ñu ngi produce something of course ay yu bari nga xamante ne ñu mu ngi ñëw fii soble Gambia nag ñun daanaka ñun produce dara jimbo yi yëpp yeah exactly so da nga gis ne léegi market boobu the objective was pour ñu ubbi ko ñu demalante dikkalante within the continent but da nga gis ne réew bu nekk mu ngi jéem a protect marketam bi te loolu nekkul lu gën because yaa ngi about 1.3 or 4 billion people within the African continent loolu dañu wax ne suñu defoon intertrade among ourselves li mun a generate ci income mu des ci continent bi lu rëy la te lu yaatu la ba dëgg réew bu nekk market bi nga am boo ci yemee rek daanaka njëriñ bi du bëri for exemple ñun Gambia ñu ngi wax ne market value bi rëyut of course moo tax ñu ne ñu bëri mënuñu fee ñëw sax def yenn business yi ak yu mel noonu bon li ngay wax diggante Gambia Sénégal na dañoo protect seen marché bi tey bañ bagage bi nga xamante ne dañ ko war a jëlee feneen mu ñëw straight ñu jëm ak bi nga xamante dañ ko import Gambia ñu smuggle ko mu dem foofu soo seen businessman yi dañ leen di protect ñu aar leen ba ñu mun a gis seen bopp si la ñooy yëngu so that's probably loolu mooy gis-gis bi xëy na nag waroon naa gën a mun a baax ñuy demalante di dikkalante comme dañ koy defee surtout ci wàllu trade parce que loolu moo doon génn gis nga Amadou pour waxante dëgg rek mooy ne waaw Gambie ñun ñoo nekk victime waaw loolu laa wax gis nga sénégalais ak sénégalais si always ñoom de gaining their interest boobu nag protect ko ñoom si foofu lañ taxaw waaw waaye den Gambia as a country ñi bokk ci African Union bokk ci ECOWAS ensemble always ñun Gambia ñuy nekk victime ci kaw Sénégal ci régimes yu bëri tey amul business bu nga xam ne mu ngi Sénégal bu amul Gambia fii waaye there is no business bu nga xam ne Gambian am na ko fii mu mun a gain profit from the Senegalese li nga xam ne moom moo nekk market or population understand waaye tey ñëwal exemple ci media 75% of li nga xam ne moom moo nekk Senegalese media bi understand they are benefiting from the Gambia understand muy ci followers muy ci advertisement te Gambian yi sax pour ñu ñëw advertisement ak Gambian TV si problème la moo nekk they prefer to go and make advertisement with the Senegalese medias dan ñi def ko ak Gambian media si because li xew mooy leer na leen ne every Gambian boo dem këram mu ngi seetaan télé Sénégalais yi understand seen product yu ñëw advertise biir Sénégal yëpp def nañ pexe ba dugg na si biir Gambia lu ëpp si kay among all their biggest li nga xam ne moom moo nekk business yëpp ñu ngi am fii ci biir Gambia understand ci wàllu money transfer understand ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk yére all sectors of li nga xam ne moom moo nekk seen trade and business bi def nañ pexe ba attract nañ Gambian si te noonu lañ defee tamit pour ñëw emuñ rek ci wax ñu ko ñu koy dégg de wala di ñu ko won ñu koy gis de waaye dañ ko dugal ci suñ biir te ñun Gambian si mënuñoo am loolu
a tom and harit of anything lu nga xam ne lu gën a néew la ci business u Gambian booy dem fekk ko biir Sénégal soo demee Gambian bi sax du ci am kaddu. te issues yu mel noonu réew yu njëkk ba mel nii comme Gambie ak Sénégal lañu war a xoolante. ñu teg ko ci table bi waxtaanee ko. wax ne ni balaa moom mun a dem regional yi. wala mu dem across the continent foog ñu jéem a seet. li nga xamante ne moom mooy réew yu mel nii comme Gambie ak Sénégal naka lañ ko liggante. waaw xam nga foofu mooy li ma la mooy ne dafa mel ni comme jàppale moom a gën la understand ñin always Gambia as a country sometimes boo jàngatee yëf yi da ngay ne sax doo bëgg a nekk Gambian because of lu tax mooy ok Gambian bi gëm na ne Gambian xamul Gambian manul Gambian rafetul understand nga yow loo man loo xam loo am ñu ne la sénégalais nga nekk ci biir réew mi. acca maam xam naa ne point bu am solo la léegi li ñoo def rek mooy quickly dañoo move on dugal ñoom Mon Jam mu ngi ci line bi ak Piaro den su ko defee ñu soog a quickly dellusiwaat ci studio bi dalal suñu gan bi ndax yegg si na dafay am solo just quickly Mon Jam ñu ñëw ci yéen ñu ngi lay nuyu ñu fàttali rek ne ñu fàttali rek ne ki nga xamante ne mooy Chief of Defence Staff ak ki nga xamante ne mooy Minister of Defence ñu ngi wër réew mi pour nemmeeku li nga xamante ne mooy soldat seen nekkin ci réew mi fan yëpp ñu ngi doon waxtaan ak ñoom démba ñu ngi woon Basse foofu lañ doon waxtaan ak ñoom tey xam naa démbal jógee ko nañ fa war a nekk feneen bu ma juumutee ñu ngi ci LRR ñu ngi war a jokkoo ak ñoom léegi ne ñu update ñu toobi démbalan moo fa xew ak tey fan lañ war a jëm si laata nag ñuy of course dellusiwaat ci kombo gi su ko defee Modou Mohamed Niang mu ngi ci line bi Modou Niang ñu ngi lay nuyu bu baax naka suba si jumaa mubarak. maa ngi nuyu Amadou maa ngi lay nuyu di nuyu maam di nuyu ñi seetaan AFT TV réew mi ak bitim réew di fi taataan seen xibaar yi wér acca yaa ngi dégg ngeen démb bu ñu doon wax ak yéen yéen a ngi doon Basse tey fan ngeen nekk fan ngeen yeewoo. waaw right now tey moom démb lañ jógee Basse ñëw Koudak. moom waxtaan boobu ak ñi fa nekk jógee fa ñëw Fakali seen pour dem jaarale ci kàddu di waxtaan ak waa dëkk bi ak soldat si boppam. ñu fa jógee ci lañ ñëw fanaan projet am baax. ok démb bi ngeen ñëwee Kudang ak ba fi ngeen nekk lan mooy engagement bi fan ngeen dew ak naka la ndaje yi mel ak kaddu yi nga xamante ne jógee ko na ko ci kilifa yi mooy ministre bi ak CDS jëmale ko ci soldat yi nga xamante ne ñoom lañ dem nemmeeku. li nga xam ne mooy ministre bi ak CDS bi ak seen délégation bi. après tam camp commandant ñu nekk ñu nga xam ne tam ñu xarañ leen. bu ko defee jógee askan bi am na ñu nga xam ne ni civiliens yi ñoo ko moom am na si lu nga xam ne soldat yi ñoo ko moom waaye dañoo gis ne amul moo fi aate rek gars yi dinañ ko organise lu am solo civiliens yi ñëw kilifa yi CDS ak ministre of Defence nuyuwaate ak ñoom ñu waxtaan ak ñoom ñu wàññi seen ñoom ñu wax jafe-jafe yi ñu soxla yi ñu am ak li ñu soxla ba pare tam joxe seede ci soldat yi nga xam ne ñoo ko nekk waaye comme ni ma la ko waxee assistement depuis day woon bi ñu correcté baara ba léegi amoon demaguñ benn dëkk boo xam ne nii gis neen askan ba fa nekkal ngaa ñi li nga xam ne mooy solde yi li ñoo faral di dégg ci ñoom rek daanaka mooy yar bu leen gars yi jox ak liggéey bu am solo bi kon dañoo ñaan ba léegi nguur gi pour ñu yokkal leen li nga xam ne mooy seen solde ba pare itam yokk seen jumtukaay gos bi réew bi ay Koudan si mel ni yeneen dëkk yi bëree bëri comme ay photo doog yooyu noonu si booda leen nekk soo xam nga camp bu nekk si booda dafa utee trop ak li nga xam ne ni moo nekk si town te booda yi léegoo-léeg def ko ci ñaaw keek yi foofu leen dee jaaree ñëw après def lu ñoo def ba pare dem pour fépp bu nga xam ne nag ñu ngi ko fa doon def soldat yi def neen fa camp wala ñu def ko poste garde poste soo lii waral na ba ñaaw keek yi bëri daan am wàññeeku na waaye ba léegi askan bi seen bopp ñoom ñoo dee am seen xalaat ne leen gars yi yokkal ay soldat ak ay jëm ay moto su ko defee bu team bi génnee am team bu ko def lu nga xam ne nii lu mun ta ñëw ñoom dinañ mun a décompté yooyu loolu yu fa ne luy xew jamono ji waaw ok dafa mel ni daal ni ngeen di wëree nii yëpp am na solo askan bi wane neen seen appréciation mooy seen kontaan ci soldat yi loolu am na solo tey daanaka yéen a ngi war a jegeen si kombo gi fan ngeen fas yéene dem ak kañ leen war a séntu fii di pour dellusiwaat ci kombo bi. waaw suñu jógee préfet rek incha allah dinañ dem fii di Mansa Konko
am na guard post bu fa nekk so from there ñu dem ci governor bi then after julli juma loolu mooy time bi su ko defee suñ jullee juma rek daal di jógee koo fii di sonk juman si li nga xam ne mooy kopp ba altine di commencé waat taw bi dalee ko lii di kanilaay dugg fooñu bi incha allah. ok loolu am na solo su ko defee ñu gërëm la bu baax su fekkee ne Piaro mu ngi la jegeen si rek ñu am ak moom few words moom tamit comme xam naa ne coono bi ak yooyu am na solo waaw loolu moo am na waaw am na tay seeni soldat leen amee moo jaajëf capitaine Nyang daa kenn du yow hello all right yes hello Piaro good morning Amadou. Good. Thanks for coming through once again. Well, yesterday was day 4 of the tour, and we understand you are back in Farafenni again yesterday night. Yes, bring us again up to speed on your yesterday's engagement. What has been happening? Yes, Amadou. Yesterday, right from the morning, after the usual gathering and briefing by the Chief of Defence Staff, Gambia Armed Forces, the Honorable Minister and the Permanent Secretary, Minister of Defence, together with the entire entourage, headed towards Patoto to also meet our soldiers who are deployed currently there. And at that place also, unusual happened, an interface with soldiers on the command, that military post, during which the Chief of Defence Staff and of course the Honorable Minister of Defence were able to, outline their vision, were able to explain certain happenings that have been in the armed forces and, of course, around the world that has an effect on the country and also on us as an armed forces, so that all of us can be at the same level. The usual occurred, and then later we departed for Kudang. And at Kudang also a similar encounter happened where community elders were gathered and then who were also opportune to have an interface with the Minister of Defence, Honorable, and of course the Chief of Defence Staff, and of course the Permanent Secretary. After those interactions also, then there was an interface also with personnel of that camp also, where civil engagements were happening, and then those personnel were also accorded the opportunity to ask questions, to ask clarifications on so many issues that are of interest to them. As usual, part of the serious store is to meet the men and then be able to not only outline his vision and then offer certain explanations on some of the key areas of interest to the Gambia Armed Forces High Command, but also in turn the soldiers are accorded that opportunity to be able to raise their hands up and then come up with their suggestions, their viewpoints, their opinions, and most importantly, questions that are bugging them for answers. All right. The Chief of Defence Staff naturally will be obliged to give them answers. And then this supported Kudang, and then from where we headed to Pakaliba as well, which was a late night engagement, community elders of Pakaliba and the environs, surprisingly, were there waiting, on the Chief of Defence Staff and of course the Honorable Minister of Defence and the entire entourage. As some of them clearly alluded to, it is their business. Security is their business. So therefore, even if they have to wait till daybreak, they would have waited on the entourage to have an interaction with them, which was really, really touching. And then we finally headed to Farafenni for a night's rest, from where we are going to launch our activities for today as well. All right. Now, going around to check the living and working condition of the soldiers, Piaro, that's very fundamental. But what has been the main issues? Of course, the minister and the CDS has been hearing from their personnel on the ground. The main issues that they have been hearing would not even be qualified as issues anymore. Because during last year's tour, issues like mobility, electricity, and water were the main issues raised. But then come this time around, all the guard posts throughout the length and breadth of this country have been supplied brand new vehicles, zero mileage, And not only that, all the camps, have had their water issues addressed, except when the Chief of Defence Staff was informed by the soldiers of Bakaliba that their borehole kind of had a breakdown. It was fixed last year, but then had a breakdown
with a machine. And then on the spot, he gave directives to make sure that before the end of next week, let that machine be procured and then be reinstalled so that their source of water can continue. Right now it's working, but it's not at optimal speed. So the machine will be changed and those directives were given. But aside from those ones, the electricity issue for, of course, Pakaliba camp and also for Sapuya, he was able to inform them that engagement had happened with NAWEC. And what is supposed to be done as a result is pretty much capital intensive. However, efforts are being made on the ground that will require just a little bit of patience and time. So, and he assured them that by the turn of the year, God willing, something will be done for those two artists, just like the rest of them, who were addressed in terms of electricity. All right. That's a fantastic development as well. Now, one thing also the minister and the city has prioritized is public engagement in this tour. Why is the need? Why do they feel it is important to engage the public or to hear from the community elders in different places that they have visited? Why that is important in this regard? Well, engaging the community is to say they are the custodians of the areas where our military installations are stationed. So rightfully and out of respect, it is duty bound for them to, of course, have an interface with them so that they can hear for themselves first-hand information, as regards to their relationship with personnel that have been deployed there. Whether they have been found wanting or whether they have been doing their jobs right. Because, mind you, every military outpost in this country will send what is called situational report. So those situational reports will always, mention a special portion that is civil-military relationship. In trying to answer that question, how is it in their areas of responsibility? So it becomes important for the Chief of Defense Staff and the Honorable Minister of Defense to be afforded that opportunity, not only to be seeing it from the situation report, but to hear firsthand from people that are living with them, that are working with them, to be able to give their assessment of their services. And I think this is quite important. Hence, the importance attached to meeting the civilians and then the civil authorities in all these military outposts. All right, great. And finally, of course, we, know that you should be preparing to move. What is the plans for today? Well, the plan for today, Amadou, would be gathering and then heading straight towards the Senegal Bridge, where we have a personnel of the Navy, Gambia Navy station. They will be visited upon, and then from there we will head straight to Mantakongo, where we will head to the governorship, and then be able to have an interaction with the governorship, and then from there have an interaction with the sister services that are stationed there, and then events will culminate to having an interface with some of our personnel that are also stationed at Mantakongo. And then we will also have our Friday prayers here. So Allah willing, today, no matter how late, we shall be heading back to the campus, and then the tour will resume for the second leg on Monday, God willing, from Kanilai. Well, we look forward to receiving you guys anytime soon, later, of course, in the day. But for now, thank you very much, PRO, for the updates once again, and we wish you good luck ahead for the rest of the tour. Yeah, you are most welcome, and thank you so much. Thank you, thank you. That was the Army PRO speaking to us there, live from Farafenni. Before him, we heard from our very own Modou Nyang, and also giving us update on the ongoing tour of the Defense Minister and the Chief of Defense Staff. And with that, we would just take a break to come back shortly and bring our guest, because I agree with him that I shouldn't keep him here for long. So he have some other engagement also. Maybe just busy like the Army. So we want to bring him and also engage him for a short time before we allow him to go and do that, and then we continue the program. But just to remind you, this is the Friday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. Stick, of course, stay around. We'll be right back right after the break.
ikuni haji ibani ne kan wata man fo nyala wata aman ke nyala anin Star GSM dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ke Star GSM mbadi ilata telephone la abetema abambante asa tere bul fo wati jang Spark 8C mi yalon ko kawa fo wuli warawla sang wuli wor kemeluru Tecno Pop 5Go minka sang wuli lula say wuli nan kemelula Aitelo P37 mi yalon ko wuli woro say wuli lulda malam Aitelo A16 kabu wuli saba kata wuli fula keme warawla mobile ambulance dalasi keme say dinna wala tableto mi yalon ko isa be kenoti Star GSM ka wafi wuli fula dalasi keme woro mbading na dinkra ko do soto brikama GTSC futan na dinkra do dam yalon ko aba combustila drive serekunda opposite Ojula Johnson auto wala able talending maseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola All right, welcome back. And just to once again remind you, this is Africa TV, and you are watching the Friday edition of the Good Morning Africa program that comes away every week from Monday to Friday, and we are here at 9 a.m. to discuss on latest issues, developments that happens in the Gambia, of course across the continent and beyond, to make sure that we bring you all that you need to know as far as developments are concerned. su ko defee rek mbokk yi ñu fàttali rek ne ba léegi na ngeen ak ñun ci programme bi Good Morning Africa programme bi gannaaw bi nga xamante ne update buñ déggee ci Mod Ñang ak ami PRO bi ci seen taw bi dégg ngeen lu ci fuñ ci toll xam naa nañ ci dellusiwaat ci kanam but this moment dañ bëgg a dalal suñu gan bi engage ko tuuti rek balaa ñu ko bàyyi mu dem parce que dafa am yeneen programme but dafay am solo pour ñuy dalal ñu mel ni comme moom ki nga xamante ne moom mooy président bu Gambia Transport Union Mohamed MS Bah moom moo nekk suñ waaw Gambia Transport laa wa press union laa ma doon bëgg a wax de kon Gambia Transport Union Gambia Press Union raada Transport Union ndax moom moo dee gën a ñëw fii press union def ñu daw moo taxit ñoom may lifin but mbégte la ñu dalal ko suñ boss la tamit moom moo jiite taskati xibaar yi ci réew mi dafay am solo pour ñu dalal ko ñu waxtaan bu yàggul la màggal benn at buñ ko fale ak léegi ñu jàpp dafay am solo pour ñu dalal ko ñu waxtaan depuis boobu ba léegi lan mooy jéego yi nga xamante ne union bi defagum na ko ci taxawaay tasum xibaar ci réew mi waaye tamit taskati xibaar yi ci boppam seen dundin ak seen taxawaay ci réew mi moom naka la ko gisee day am solo ñu waxtaan ak moom président ñu bàyyi la nga nuyu ak ñuy seetaan den si ko defee ñu dugg nag ci waxtaan bi. di leen jaajëfal dawuma leen yéen a ma daw so invite leen ma so anyway Eye Africa suñ place la di leen jaajëfal daal si liggéey bu rafet bi ci réew mi loolu leen nekk di def yaa suma broda bi maam Jibi en sa boppa ak Lamin Mr CEO di leen jaajëfal all right jërëjëf maa ngi ko wax léegi ci liggéey bi buñ la falee ak léegi of course ku xam GPU Gambia Press Union xam nga ne yàgg nga ci balaa ngay jiite institution bi nekkoon nga vice président bot bi nga la jiitale ñu wóolu la dénk la li nga xamante ne mooy union bi pour nga doxal ci tuuri journaliste yi taskat xibaar yi ci réew mi mu nekkoon li nga xamante ne mooy sas ak yaakaar buñ am ci yow 1 year down the line tey ban yëg-yëg nga ci am ci li nga xamante ne mooy ci leadership buñ la jox. waaw ba léegi man foog naa ne doo register nañ achievement yu bëri waaye ba léegi foog naa ne dafa des because man suma mbébét fu mu nekk nii mooy GPU mu gën a mun a taxawal boppam nga xam ne duñ nekk di sàkku ndimbal rek because soo xoolee GPU si dañ am partners ñi nga xamante ne ñooñu day jox xaalis so man fu mu nekk ne suma priority moo nekk sustainability plan of the GPU kon nit ki su laa jox ngeen nekk partner dina am jamono boo xam ne lum la doon jox na ko wàññi am na jamono boo xam ne sax dina wax ne moom tamit amul xaalis
so fan ngay sustain so duñ bàyyi legacy bi nga xamante ne ñoom Melvin Jones ñoom D.A. Jawo ñoom Deda Haidara ñoom Uncle Pape Sène you know seen bébét pour GPU gën a mun a sax ci réew mi duñ bëgguñ ñu yaaxa ko waaye trend buñ nekk di gis ni ñun dañ yaakaar ne loolu lañ war a fu nekk ni GPU gën a taxaw sustainability man loolu su amut rek dama wax ne even su ma achieve lu bari sax dama wax ne am na lu bari lu ma fail so waaye buñ ñëwee man la ma tontu sa question bi achieve nañ lu bari first achievement buñ def mooy def nañ training su bari gisoon nañ ne training si amoon na def daan am waaye du daan law so lawloo nañ ko am na ñoo xam ne sax musu ñoo am training GPU this time buñ ñëwee yàlla def am nañ ko ubbil nañ tamit suñ bunta bi yaatal nañ suñ bunta bi pour gën a am partners sant yàlla ñu ngi gis loolu tamit incha allah ba pare gis nañ tamit li nga xamante ne mooy Majak suñ school bi ñu ngi ko gën a yaatal fu nekk ni soo demee Majak soo demee si studio bi ñu ngi am studio bu es ñu ngi try pour also develop suñ li nga xamante mooy school bi nga xam dafay tàggat journaliste waaw journaliste yi exactly yeah so yooyu yëpp ba pare gën nañ ko ñu ngi ko gën a yaatal ci pour tamit Majak gën a taxaw am taxawaay bu am solo even sax dañ bugga waaye bugguma ko préem sax waaye naa ko wax bugga nañ sax mun a am campus radio boo xam ne dafa broadcast comme yeneen university yi because man dem naa Ghana gis naa seen TV studio bi gis naa seen radio studio yi dañ dee broadcast why not ñun tamit ñu am loolu nga xam ne students yi dañoo def on the job like on the job training la ñoo def waa practical la ñoo def because journalism yi practical la nekkul ne theoretical la rek nga ñëw what is journalism ethics yi ay yooyu foog nga dunda ko nga def ko pour ñu gën a xam def nañ tamit li nga xamante ne mooy support on affiliates affiliates yi mooy kuréel yi nga xamante ne ñu ngi bokk si ñun bootu si GPU mooy sport journalism journalist jox nañ leen xaalis pour ñu def ñoom luñ seen initiative jox nañ agricultural journalism jox nañ leen tamit Women Journalists Association of the Gambia ñeneen ñi sax dimbale nañ leen ba léegi ñu gën a taxaw so loolu tamit nekkoon na suñ bébét si suñ taxawaay ba pare Majak diggante moom ak university bi tamit taxaw nañ ci léegi gis nañ students yaa ngi mun a dem easily soo jeexalee sa advanced diploma rek mun nga apply to the University of the Gambia School of Journalism te dinañ la jël loolu yëpp def nañ ko maybe ay yeneen ba pare trust tamit create nañ ko because mostly in yeneen countries government ak media bi comme dañ dee gis ne government daf dee gis ne media bi ennemi la ñeneen ñi dañ dee foog ne waaw media bi warut a jege government bi loolu partnership boobu strengthen nañ ko ba tax na sax recently jëloon amoon naa call from a very senior person ci government bi GPU bokk na si ñetti institutions yuñ xayma pour ñu observe ñu nekk observers ci mooy investigation yi ak bii ni pour ñu am a credible process so ak institution yu bari yëpp including GPU WHO ak National Human Rights Commission so xam nga loolu kóolute digga mooy tax so man suma boppa as GPU president bokk naa ci so we are seeing those kind of things that public trust bi am na nit ñi tamit ñu ngi ñëw GPU di visit so that kind of thing am na among other things gis nañ ne yéene bi des na waaye progress waaw man non yéene bi moom dafa over des sax loolu xam naa ne ñëw ci naka nga ci bugg a defee ba loolu nga réalise ko but first xam nga leadership dafa nekkul li nga xamante ne ñu bëri jàpp xëy na yomb na yombul but of course yaa ngi nekkoon GPU am nga experience as vice président da nga doon def engagement but bi nga jëlee
nga jiitu ñëpp yow la ñuy xool ndax yomboon na ak yow expérience bi na li nga foogoon xam nga soo bëggee dara xëy na ndax loolu nga li nga yaakaaroon moom moo ci nekk wala foogoon nga ñëw nga fekk nga fa beneen boodin bi nga xamante ne sax fooguloo ne loolu mu ngi ci waaw boodin bi dafa dee nekk xam nga leadership moom sooy assume leadership assume xamal ne boodin bi kon nit ñi wan jikko yi du benn jikko du benn yaa ngi liggéey ak ñeneen ñi nit ñi yu am different jikko from heterogeneous understanding heterogeneous background so da ngaa gis ne jikko yi du nekk benn foog nga xam naka fan ngaay create that understanding ku nekk koo xam ne mun naa dox bu baax ak koo xam ne mu ngi raam naka ngay fexe ba nga xam ne doo bàyyi kenn si gannaaw ak naka ngay defee ba nga xam ne liggéey bi dafa dox because buñ doon ñëw GPU time boobu GPU secrétariat bi amutoon secrétaire général amutoon yeneen bunta yi nga xamante ne dañ ko bëggoon a fata loolu yëpp teexa la woon pour recruitment am na recruitment buñ jëfoon sax ñu fa ne waaw léegi fu mu nekk ni sant yàlla after kooku dafa ñëw mu resign so xam nga waaw bu ubbi beneen ba so fa nga isi waat so xam nga yooyu yëpp challenges la waaye ñun ñoo ko jël ñoo ko sombi so foog ñu naan ko ak challenges ñu munti mel loo suma moom foog nga naan ko moom waaw so loolu I think it's a good challenge mu ñu gën a dooleel experience bi mu ñu gën a jàng ñun sax ñu ngi gën a jàng si job bi you know and also career na tamit because recently demoon naa Ghana you can remember invite on nañ ma tamit Zambia and yaa ngi recall tamit I was for the first time GPU president mu nekk si IFB board mooy international federation bi over 600,000 members living member organization la am is the biggest journalism organization in the world so IFJ we are part of it and recognized in Gambia so you these are development but also comme noo ko waxee challenges moom fa comme nu ma la waxee easy wut gis nañ media landscape bi ubbeeku na am na ñoo xam ne sax you know they need training bugga nañ nekk journalist am nañ passion bi waaye da nga gis ne ñeneen ñi comme nuñ ci yàkkamtee duga tamit foog ñu am yeneen tàggat soo léegi-léegi nga gis journalist def dara sax wala koo xam ne mu ngi def liggéey journalist mais bi du journalist soo foog nit ñi ñëwaat ci GPU yeen seen journalist xam nga yooyu noonu ok boobu dañ ci ñëw parce que point bu am solo la generally tasum xibaar noo ko gisee si réew mi but first maam 1 year anniversary ci president office ñu oo ko pour ñu def jàngat tuuti ci lim jot a def ak yéene bi dégg nga lim ci wax ban jàngat nga am ak loolu bu amee loo koy laajte rek ma bàyyi la ak moom balaa ñëw move on ci leneen quickly because nag waaw bëgguñ koo téye lu bari am na beneen programme bu ma waaw delloo njukkal waaye li mooy wareef bi ndax li tax mooy ñin as media personnel as journalist suñ taxawaay bokk na ci ñi assess liggéey nit ñi kon dina baax tamit bu ñu amee body bu nga xam ne taxawaayam mooy saytu doxalinu journaliste yi bu demee ba am at ñu càmbar liggéey bi li ci jaar yoon ñu xool ko ñi naw ko li nga xam ne jàpp nañ ne lu mu war a yokk la wala ay jéego la yu ci war a am loolu tamit dafa des ci moom ak kilifteefam xool naka lay matalee yooya te ci ndoxteefam wax na ko ne jàpp na ne ba tey liggéey bi am na lu des tey xëj na bu ñëwoon rek commencé fëgg dënn ci yim def njëkkeewul ci mébét yim am te jàpp ne matale ko ki toog di ñu déglu mun naa tey xelam man ci fi may waxee rek mooy diggante askan wi ak journaliste because Gambia ba tey dañuy am problème ñu bëri ci askan wi boo waxee ak ñoom dañuy ndax Gambia su mu ngi am ay journaliste mën a sàng ci ñàkk óolute la ci kàddu yi nga xam ne mooy fës ci taskatu xibaar yi ci seen liggéey wala doxalin bi la wala jikko yi la wala niñ tëbee rek comme ni ko président waxee léegi landscape bi ubbeeku bi mën a sàng doo xam ne janj ak joor mën a sàng ci diggante askan wi ak journaliste yi ak askan wi ak mbootaay bi am na askan wi ñu bëri ñi nga xam ne local community bi xamuñ sax ne am na mbootaay bu fi nekk pour tënk élif journaliste yi mën a sàng loolu bokk benn la ñaareel bi mooy diggante taskatu xibaar yi ak mbootaay bii di Gambia Press Union tamit ok ñu mel ni man yàgg na ma di ko wax te du lim fi toog moo tax ma wax ko suma considération ci Gambia Press Union moom bi mu toogee la waaye aw ma woon benn trust ci mbootaay bi
because doxalin bi la ak man jàppoon naa ne doyuma waaye tey ndax président gis nga bi nga toogee ba léegi within 1 year bi sa diggante ak askan wi léegi yaa ngi ko fi wax mu mel ni local community bi gisuñ seen bopp ci mbootaay bi ndax du da ngeen ko tënk ci nasaraan bi kese ba tax ñu bari xamuñ lan mooy mébét bi ak doxalin bi lan mooy jubluwaay bi ak yu nu mel foog naa bëgg naa cee am leerlu ci laaj yi pour nga jàppale ma ci. waa jërëjëf am na solo first balaa maa ñëw ci local community bi comme trust bi diggante GPU bi ak journalist yi dafa yokk soo xoolee balaa ñoo ñëw maybe mun ngaa wax 200 people ñoo register members waaye léegi dem na ba 600 and something. Wow. te gis nañ tamit su dafa mel ni yokkute. because loolu ngay determine yokkute. loolu su poussé from one place to another. yow soo ñëwoon tey nga fekk tuwar mu tey ñu ne muy 150 wala 100 problème am. so understand so ñun suñ target mooy 1000 plus even sax su ëppee loolu. Secondly, the public trust. Though maybe duma wax ne dafa yokku wala wàññeeku waaye da nga gis ne nit daf dee mun a am social problem sax mu foog ne GPU moo ko war a arranger. démb sax maa ngi dem si secretary général bi mu ma woon benn lettre understand about GPU pour ñooñu sax dañu wax ne GPU ñu dimbale leen ci dara. ñu ne la ñun GPU we are not a counseling center nekkuñ tamit business center. so da nga gis ne loolu mu ngi indicators la pour wane ne GPU mu ngi dem am na kenn koo xam ne tamit not kenn sax ñu bëri because léegi-léegi ni daf ma dee call mu ne ma